Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans sa journal en créole. La nuit de de cette édition-là. Premier ministre Dr. Navin Ramgoolam India qui rapporte l'enquête atterrissage jet privé fin public et qui c'est au nom transparence. FBI fin demande l'information le businessman Ravatomang. Pendant Prime Minister's Question Time, Dr. Navin Ramgoolam annonce mise en place un comité technique qui peut évaluer une réforme qui est liée à cannabis. 14 000 élèves participent dans l'examen PESAC. D'après le ministère de l'Éducation fin donne l'assurance que tous les élèves peuvent intégrer dans différents programmes qui fin mettent en place. Et le plan international, ban gros la pluie et ban divan peut secouer Jamaïque à l'approche ouragan. Melissa, c'est un ouragan qui est capable plus violent et qui est capable d'entraîner ban inondation et glissement terrain. Fin ENA, 3 mots. Rapport l'enquête, l'atterrissage en jet privé depuis Madagascar fin public, c'est une question responsabilité et que transparence qui Premier ministre type répond à PNQ, leader l'opposition au dit de Parlement. Dr. Navin Ramgoolam a aussi annoncé qu'il fin une demande d'information depuis FBI au sujet businessman malgache Mami Ravatomang et que lui propose faire appel à les autres l'autorité étrangère qui est capable d'aider dans sa enquête là. Whether in regard to the Cessna Station 5R HMR private jet. Premier ministre Dr. Navin Ramgoolam donne ban détail au ban l'étape qui finira avant atterrissage jet privé le 12 octobre dernier. I'm informed by the acting director of the civil aviation that on the 12th of October 2025, following a request made by Jet Prime Limited on behalf of Transocean Airways, initially for medical evacuation, then for tourism purposes, and finally for shortage of fuel, they asked that they be allowed to land. In line with the International Civil Aviation recommended practices, the Department of Civil Aviation allowed the plane to land. The aircraft, a Cessna Citation 560XL, bearing registration number 5RHMR, landed on the 12th of October 2025 at 0044 hours. With regard to part A of the question, there were 5 passengers on board, namely Mrs. Ravatomanga, Mr. Ravatomanga, Mr. Ravatomanga Rami Mialitiana, Mr. Nitse Louis Christian, and Mr. Ravatomanga Aina Fenusa. And also there were 2 crew members together. 2 senior officers of Customs Department of the Mauritius Revenue Authority proceeded to Jet Prime Limited at 0045 hours and gave clearance to land for the 5 passengers and the 2 crew members. 9 pieces of luggage and 6 pieces of handbags were scanned and cleared for the passengers. 2 pieces of handbags were scanned and cleared for the crew members. All 5 passengers declared that they had in their possession a total of 10,000 euros. It is to be noted that on the 13th of October 2025, at 14:00 hours, the Customs Department of the Mauritius Revenue Authority carried out a search of the aircraft in the presence of the captain. Nothing compromising was found except for 1 suitcase-like bag in EOS, and the captain explained that the bag belonged to Mr. Ravatomanga. The bag was secured and was not opened. An appointment was scheduled on the 14th of October 2025 for examination in the presence of its owner, Mr. Maminian Ravatomanga, and the bag was opened and contained a car sunroof accessory only. It is to be noted that this suitcase-like bag was among the bags which were scanned and cleared on the 12th of October 2025. But the owner requested that it be returned on board because he would not need it during his stay in Mauritius. Chef gouvernement et aussi cause l'ban arrestation qui fin faire par Financial Crimes Commission. It is well established and common knowledge that the arrest of any person by the Financial Crimes Commission, like any other investigative authority, must be based on reasonable suspicion
of commission of an offence having been committed by that person. I am given to understand that the Financial Crimes Commission sought the views of the Director of Public Prosecutions prior to their arrest. The 3 persons have been arrested in connection with their suspected involvement in the offence of money laundering. The investigation is ongoing at the level of the Financial Crimes Commission, and the latter has already and is continuing to communicate officially on its website in that respect. At the request of the Conseil national de défense de la transition, Mrs. Ernerva and Mr. Antem Ramparani were allowed to enter Mauritius on the 17th of October of this year to provide information and coordinate actions regarding the investigations involving Mr. Rabatomanga. Premier ministre indien qui conclusion rapport l'enquête, les circonstances qui entourent atterrissage là, péran public. In line with the policy of my government to be transparent and accountable in public affairs, unlike the previous government, I will be tabling a copy of the report, including the conclusions thereof. Madam Speaker, this inquiry has international ramifications, and the Federal Bureau of Investigation, the FBI, has already sent a request for information and has offered to help in the investigation in relation to the sale to Iran of 5 Boeing 777 aircrafts against the embargo imposed by the United States. I propose to also enlist the services not only of the FBI, but also other international foreign investigative authorities who said they are prepared to assist in the investigation. Plusieurs questions supplémentaires y posées pendant sa séance-là. Why the acting Prime Minister was not made aware of the request for lending of this private jet? Don't you feel that he should have been made aware? I certainly agree with that. He should have been made aware. Should we understand that reasons given by the pilot for emergency lending were not correct and that local authorities at the airport were well aware of that situation? I can't say whether they were well aware, but it is clear from when you look at the report that it was planned, pre-planned. First of all, they asked for a medical evacuation. Then they changed it on the same day for a tourism request to land. And then later on, they said there's no fuel in the plane, the fuel is very short, and they want to land. 3 reasons for the same plane. So obviously, lots of things. Jet Prime will have to answer later on about what was its involvement exactly, because it looks to me like it was pre-planned. We are interested to know who are the banks, who are the management companies, who are the real estate promoters that have allegedly aided and abetted. This is what we are interested in. Well, members must learn to be careful. It is not for me to name names. An investigation is ongoing. So if you name names, you know what's going to happen? This is precisely what they want. They will take the money out of the bank. Leader l'opposition Joe Lejongor in revine le PNQ qui s'y adressé à Premier ministre dans l'Assemblée nationale. L'iti face à la presse aux côtés Soudesh Kalichen dans SunTrust Building dans Port-Louis. Zotfin commente le atterrissage jet privé malgache dans Jet Prime 12 octobre dernier. Une conférence de presse qui tient aussi axé le ban arrestation businessman Mami Ravatomang pour FCC. Ban intervenant in aussi cause le démission commissaire FCC Junaid Fakim. Pendant Prime Minister's Question Time, plusieurs sujets fin abordés parmi visite d'État dans l'Inde, rémunération ancien gouverneur, la banque Maurice Egban ancien recrutement au sein d'EBM. Dr Navin Ramgoolam aussi annonce mise en place un comité technique qui peut évaluer ban réforme qui est liée à cannabis. Ban détail avec Dassa Apalasomi. Répondant à une question, Adrien Duval, Premier ministre, fin indiqué qui se visite d'État en Inde, fin coûte à ce bureau 3,8 millions de roupies. Ça fin couvert principalement ban billets d'avion et ban indemnité. I must point out, Madam Speaker, that the quantum of the allowances is based on the same rate applicable since
2017. It hasn't been changed. I wish to inform the House that my state visit resulted in a special economic package to the tune of 680 million US dollars, which is approximately 31 billion rupees. This is what we vote back. The financial assistance would meet the needs and priorities in Mauritius in several areas. India has also agreed to give us a grant of 25 million US dollars as budgetary support for this financial year. 25 million dollars. With regard to part B of the question, I consider it, frankly, a lack of respect towards the Prime Minister of India and his government for the honourable member to request a detailed copy of the programme of the visit. Également au centre de sa PMQT-là, National Agency for Drug Control et Cannabis. I wish to inform the House that the NADC is being a newly created agency, is still in the process of transitioning into a fully established organization. I must point out that my office has received a number of representations from NGOs as well as from independent persons regarding the performance of the NADC and the lack of coordination of efforts sur le terrain. In fact, as I said, it's a new agency. It must start doing, it takes time to do all this, but in fact, government is not, I can't say we are totally satisfied with the way the agency has been operating, and we are intent to take remedial actions and to improve its effectiveness in the days to come. Par ailleurs, un comité technique pour analyse l'impact économique concernant décriminalisation, dépénalisation ou soit légalisation cannabis et il propose une recommandation. The technical committee will be chaired by the CEO of the agency and will comprise experts in public health, the criminal justice system, fiscal policy, neuroscience, addiction, medicine, harm reduction, as well as representatives of the Ministry of Health and Wellness. The board expects to receive the findings of the committee within the next quarter to guide the next phase of the action. We are treating very cautiously to ensure that any decision taken is evidence-based and will under no circumstances impact negatively on our public health, our youth and our national values. Dr Navin Ghulam fin aussi précisé que Constitutional Review Commission pour examiner plusieurs aspects qui liés à processus électoral, parmi droit des votes ban mauriciens qui habitent à l'étranger. The question of bringing legislative amendments to allow Mauritian nationals living abroad to vote, I'm all for it, but it's a wide-ranging implications. This will be examined by the Constitutional Review Commission that will be set up shortly. Concernant 5,5 millions de roupies qui fin versé à l'ancien gouverneur à la Banque de Maurice, Premier ministre fin précisé que c'est une somme d'argent qui est effectivement d'Orly. Pendant ce mandat, Dr Sitanen fin gagne une rémunération totale 9 millions de roupies et il fin fait 25 jours mission officielle à l'étranger. Par ailleurs, le Premier ministre fin indiqué qu'il 110 dimoun fin recruté dans DBM entre septembre 2023 et octobre 2024. Il fin dénonce une pratique flagrante de l'ancien gouvernement qui fin procède à un recrutement à tout prix pour gagner l'élection générale. L'examen PESA qui a commencé pour plus de 14 000 élèves et qui pour prendre fin ça vendredi là, mais qui pour arrive les élèves qui pas fin réussi pour une première fois. Selon le ministre de l'Éducation, ça les élèves là pour gagner 3 options. Vous êtes capable de prendre part à l'examen attrapage. Vous êtes aussi un choix repasse l'examen PESAC l'année prochaine. Ou troisième option, vous êtes capable d'opter pour Foundation Programme qui est capable de permettre de monter en grade 7. Ministre de l'Éducation, tu peux répondre à une question dans le Parlement à Zodi. L'Université Maurice et Open University fin organise un événement qui accélère la santé. Invité d'honneur pour l'occasion, président de la République, une cause le rééquilibrage entre soins et bonnes mesures qui bien prend pour la santé population. L'IFIN aussi annonce ouverture un parcours la santé dans State House réduit. Nous faisons le point avec Farah Kounaï.
Auditorium Octavier fin accueillir les 27 et 28 octobre un événement pour la santé et le bien-être. C'est l'initiative l'Université Maurice ensemble avec Open University of Mauritius qui réunit ban professionnels médicaux depuis ministère de la santé et le bien-être et aussi ban l'association et ONG. Sur l'objectif, c'est sensibiliser ban étudiants et personnels des ban institutions enseignement supérieur à l'importance d'une bonne santé. Et non, une série de tests qui ban dimoun pour capable faire, par exemple tester diabète, tester tension, pour un breast cancer screening, cervical cancer screening, dental care as well. Mais ensuite de ça, nous pouvons aussi en ban talks pour éduquer la population l'importance à healthy lifestyle. Au cours cérémonie d'ouverture officielle de cet événement-là, le président de la République, Dharam Gokul, fin cause la nécessité d'un rééquilibrage entre les soins curatifs et préventifs. Il fin annoncé qu'il pourrait ouvrir bientôt parcours de santé dans State House. 80% of our health system is geared towards curative and only 20% towards preventive. It is time to recalibrate and balance curative health with preventive health. So we decided at the State House, in the context of promoting health and wellness, we are going to revive the health track. So I'm making an announcement. We'll have a, sort of relaunch on the 8th of November. De ce côté, Junior Minister à la Santé et le Bien-être, Anishta Babouram, dit que le bien-être indimoun li dépend de la santé physique et mentale. Beaucoup de gens n'ont pas assez réalisé que la santé c'est aussi mental et parfois nous la santé physique affecte nous la santé mentale. Donc il est important qu'ils nous mettent beaucoup l'emphase sur la santé mentale également. Les autres personnalités, parmi secrétaire permanente dans le ministère de l'Enseignement supérieur, Chandani Jaouri, fin aussi intervenir. Tout fin souligne l'importance d'inculquer une culture à la santé et le bien-être parmi les jeunes. Sa cérémonie-là est aussi marquée par l'engagement d'un groupe jeune pour faire don aux 10 ans. 15 fois au mois de la vie, beaucoup donnent du sang et de blood bank aussi. Ben, il y a un extrême manque de sang. Cet événement-là fin aussi permettre à les visiteurs de bénéficier des conseils et tests dépistage gratuits. Le plan international ban gros l'appli et que ban divan peseque Jamaïque à la proche ouragan Melissa. C'est un ouragan qui est violent et que est capable d'entraîner ban inondation et que glissement terrain. Au moins 3 dimounes in perdu la vie. Nous guettons la nouvelle les temps, un divan lésé à modéré peut souffler dans nous la région. Les temps pour mi-couvert en général à soi avec ban l'appli occasionnel le ban OTR. Après un peu l'appli grand matin le ban OTR, les temps pouzoli. Soleil peut lever 5h30 et coucher soleil 18h17. Madame, Messieurs, nous fin arrivons à la fin de sa zone à l'encre. Merci au fin suivi. À très bientôt.